Morning, friends. Let me introduce myself. My name is Dennis Lepong Bulan. I am an English teacher of SMP Negeri 1 Ayam I am from Papua Barat Daya. Now we are going to teach about the animal. Please join my video. Okay? Please. Greeting. Good morning, sir. Yeah, good morning. Thank you. Please sit down. Okay. Good morning, everybody. Good morning, sir. Kelas semangat. Good morning, everybody. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. Thanks you. I am fine too. Yeah. Now, before we are going to study about the materi today, sebelum kita belajar tentang materi hari ini, I ask one of the students to pray for us. Saya minta kepada satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Gevita silakan. Okay, thank you, Gevita. Yeah, please sit down. Yeah, before we are going to study now, I would to absent. Yeah, who is absent today? Yeah, semua hadir ya? Yeah, all the student is present ya? Semua hadir. Okay, thank you. Now we are going to study about animals. Hari ini kita akan belajar tentang hewan atau binatang. Ya. Oke, sebelum kita belajar tentang hewan, I would like to ask you, where did you see usually the animal? Di mana biasa kamu melihat hewan? Zoo. Zoo ya, salah satunya zoo. Atau kebun binatang ya. Ya, zoo itu kebun binatang. Di mana lagi? Di hutan. Ya, in the jungle. Hutan itu jungle ya. Ya, we can see animal in the zoo. Saya bisa melihat binatang di kebun binatang. We can see animal in the jungle. Ya, kita bisa melihat hewan di dalam hutan. Kemudian di mana lagi kira-kira bisa melihat hewan? Hunting. Ya? Ya. Di sekitar kita ya? Ya. Hewan itu ada di sekitar kita. Animal is around us. We can see around us. For example, cat, kucing ya. Nah, apalagi dog, ya, pig, babi, cow, sapi, apalagi? Ya, snake, kuda, dan masih banyak lagi ya. Ya, there are many animals around us. Ada banyak hewan yang bisa kita lihat di sekitar kita. Ya. Ya, sebelum kita lanjut tentang animals, ya, because the lesson you want to describe the animal, saya akan memperlihatkan beberapa hewan ya. Saya akan memperlihatkan beberapa hewan. Ya. Ya, sebelum saya memperlihatkan beberapa hewan, ya, sebentar kita akan belajar materi tentang hewan. Ya, kemudian
sing a song. Sing a song itu apa? Ya, sing a song menyanyikan sebuah lagu. Sing itu menyanyi, itu sebuah, song itu lagu. Ya. Ya, kemudian ya di dalam materi ada listening. Ya, kalian akan melihat hewan atau binatang dan I will say the animal in English. Saya akan mengucapkannya dalam bahasa Inggris dan kalian repeat ya, ulangi. Ya. Ya, hewan yang pertama kira-kira ini hewan apa? What is the animal? Ya, bird ya. Bird. Coba bird. Everybody bird. Bird. Ya, what's the meaning of bird? Bird itu apa? Burung. Ya. Bird. The next ada horse. Ya, horse. Ya. Have you ever seen the horse? Ya, pernah lihat kuda? Belum pernah ya? Ya. The next ini giraffe. Coba semua giraffe. Giraffe. Ya, the next ya, deer. Semua deer. What's the meaning of deer? Rusa ya? Ya, kalau saya katakan what's the meaning, apa artinya deer? Artinya rusa ya. Nah, akan bertanya binatang apa ini? What animal is it? Ya, contoh misalnya saya katakan what animal is it? Jawabnya it is a bird. Itu adalah seekor burung. Ya. Coba, what animal is it? Kalian, what animal is it? What animal is it? Semua, what animal is it? Ya, itu artinya hewan apa ini ya? Ya. Jawabnya it is a bird. Ya, semua it is a bird. It is a bird. Ya. The next, what animal is it? Ya. It is a horse. Coba semua, it is a horse. It is a horse. What is the meaning of horse? Ya, apa itu horse? Kuda ya? Ya. Sudah bisa kalau bertanya begitu. Maksudnya binatang apa ini? Ya, what animal is it ya? Ya, karena sebentar saya akan kasih gambar di sini. Ya, masing-masing dapat gambar, baru kalian datang di sini tanyakan sama teman. What animal is it? Coba katakan dulu, what animal is it? What animal is it? Ya, artinya apa itu? Ya, hewan apakah ini? Ya, jawabnya itu adalah seekor burung. It is a bird. Coba semua, it is a bird. It is a bird. Nah, bisa dong? Nah, sekarang saya akan kasih ya, saya akan kasih 3 orang saja maju ke depan tanya ya. Yang lain jawab ya. Misalnya nanti kamu pilih saja yang mana yang kamu tanyakan sama teman. Hewan apa ini ya? Gempita. Ya. Rice. Oke. Now kalian akan datang di sini dan memilih salah satu binatang. Ya, please choose one the animal in the paper. Silakan pilih satu dari hewan yang ada di dalam kertas itu, baru tanyakan sama teman, hewan apa ini? What animal is it? Ya,
Ya, jangan ditulis saja, jangan dicoret di bawah. What animal is it? Ya. Ya, sekarang kita mulai dari Biselda dulu. Kalian jawab ya. Ya, di sini. Tanyakan sama teman. What animal is it? Ya, semua jawab. It is a cow. Ya, it is a cow. Ya, it is a cow ya. Ya. Satu kali lagi. What animal is it? It is a chicken. It is a chicken. Okay, thank you, Miss Oda. The next rice. Ya. Pilih salah satu rice ya. What animal is it? It is a fish. Ya, it is a fish. What animal is it? It is a Deer. deer. Ya, yang keras-keras coba. Tanya sekali lagi guys. What animal is it? It is a deer. It is a deer. Ya, oke, thank you guys. The next, yang kita. Ya, please choose one the animal in the paper. Pilih salah satu hewan yang ada di dalam kertas. Ya, oke. What animals it is? It is a fish. Ya. What animals it is? It is a chicken. Ya, it is a chicken. What's the meaning of chicken in Indonesia? Ayam. Ayam. Ya, pintar. Thank you, yang pintar. Oke. Ya, now we are going to sing a song. Kita akan menyanyikan sebuah lagu ya. Ya, let's sing a song. Mari kita menyanyi. Ya, lagunya begini. Ya, in here a bird, over there a horse, and where we can see animal. Bisa? In here a giraffe, over there a deer, and where we can see animal. Ya, caranya kita nanti saya perlihatkan di sini kalau kamu yang isi sendiri ya, nyanyikan sendiri. Pertama kita nyanyi lagu ini, nanti kita pilih binatang apa yang kita mau pakai di sini ya. Ya, oke. Dengar sekali lagi saya nanya. Ya, lagunya begini. In here a bird, over there a horse, and where we can see animal. In here a giraffe, over there a deer, and where we can see animal. Bisa? Oke. Coba semua berdiri kita menyanyi. Please, stand. Ya, let's sing a song ya. Oke. Ulangi sama saya ya. In here a bird. Coba, kamu. In here a bird. Over there a horse. And where we can see animal. Where we can see animal. In here a giraffe. In here a giraffe. Over there a deer. Over there a deer. And where we can see animal. And where we can see animal. Bisa? Ya, kita semua ya. Let's sing a song for us. Mari kita menyanyikan sebuah lagu untuk kita nyanyikan bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. In here a bird, over there a horse, and where we can see animals. In here a giraffe, over there a deer, and where we can see animals. Bisa? Sekali lagi. 1, 2, 3. In here a bird, over there a horse, and where we can see animals. In here a giraffe, over there a deer, and where we can see animals. Nah, sekarang kita ganti hewan ini ya. In here a fish, over there. Ya, a cow ya. In here a fish, over there a cow,
and wherever we can see animal. Kemudian in here a deer, over there a chicken, ya. Bisa? Ya, coba lihat saya ke sini ya. Ya, 1, 2, 3. In here a fish, over there a frog, and wherever we can see animal. In here a deer, over there a chicken, and wherever we can see animal. Bisa? Ya. Okay, thank you. Please sit down, please. Now we are going to study about how to describe animal. Bagaimana menggambarkan tentang hewannya? Ya, how to describe animal. Ya. Ya, the title of the text now is my dog. Ya. Ya, what's the meaning of my dog? Anjing. Ya, anjingku ya. My dog, anjingku. Kalau kucingku, my cat. Ya, kalau ayamku, my chicken. Ya, kalau sapiku, my cow. Ya, ya, the title of the text is my dog. Ya, ya, saya akan baca, dengarkan, nanti kita baca sama-sama ya. Ya, my dad bought me a dog on my birthday party. Ya, it is my golden retriever dog. I really love him as my pet. His name is Gigi. Yeah, he has brown fur. His fur is really soft and likes the rabbit. Rabbit on his belly. He has a long tail and big body. I always take him to walk around because he really like it. Gigi is already as my part of our family. Ya, di judulnya yaitu My Dog ya. My Dog. Oke, kita baca sama-sama ya. Ulangi sesudah saya, repeat after me ya. Ya. Ya, my dad. Ya. Semuanya semangat ya. My dad bought me a dog. My dad bought me a dog. In my birthday party. It made golden. Semua. It made golden. Retriever dog. I really love him. I really love him as my pet. Yeah, I really love him as my pet. His name is Gigi. He has brown fur. His fur is really soft. And he likes to be rubbed. And he's like to be rubbed on his belly. He has a long tail and big body. He has a long tail and big body. I always take him for walk around because he really like it. Yeah. Gigi is already as the part of my family. Ya. Ya, jadi my dog ya, artinya anjing saya. My dad bought me a dog in my birthday party. Ya, ayahku membelikan saya seekor anjing pada hari ulang tahunku. Ya.
Mungkin anjing ini adalah hasil otaknya. It is male golden retriever dog. Ya, anjing itu adalah anjing golden yang jantan male. Ya, I really love him as my pet. Saya sangat menyukainya sebagai binatang piaraan saya. Ya, his name is Gigi. Namanya adalah Gigi. Ya, he has brown fur. Dia mempunyai bulu yang berwarna brown, coklat. Ya, his fur is really soft and he likes to be rubbed in his belly. Ya, bulunya sangat halus dan suka dibelai-belai. Sekarang kita akan belajar bagaimana menggambarkan tentang hewannya. Ya, sebentar saya akan kasih tugas bagaimana how to describe animal, bagaimana menggambarkan hewan. Ya, yang pertama itu kita harus tahu namanya dulu, hewan itu apa namanya. Ya, the first we must know the name. Kita harus mengetahui namanya ya. Ya, namanya. Contoh tadi misalnya it is misalnya itu adalah seekor anjing. It is a dog. Ya, nama. Kalian sudah tahu namanya. Kemudian ukurannya bagaimana? Apakah dia badan besar atau kecil? Ya, anjing termasuk hewan yang berbadan kecil ya. Ya, bisa kita katakan contoh di sini name. Ya, ini name. Ya, it is as name itu adalah seekor ular atau it is a cow itu adalah seekor sapi. Itu nama ya, name. Kemudian size. Ya, misalnya it is big. Kalau hewannya besar kita katakan it is big. Ya, kalau hewannya kecil it is small. Ya, jadi yang perlu diperhatikan kalau kita menggambarkan tentang hewannya. Ya, how to describe about animals. Kemudian physical karakteristik. Ya, bentuk karakteristik fisiknya bagaimana? Misalnya apakah dia panjang atau lehernya panjang atau kakinya pendek? Ya, atau dia mempunyai bulu yang putih atau dia tidak punya kaki? Itu ciri fisik ya. Ya. Nah, hewan yang tidak punya kaki apa? Ular, lagi ikan. Ya, ada hewan yang dua kakinya, ada yang empat ya. Ya. Kemudian makanannya eat. Kalau kita menggambarkan tentang hewan, makanan juga kita perhatikannya apa dia makanannya apa. Ya, apakah daging atau rumput. Ya. Kemudian cara berpindah, caranya berpindah. Bagaimana dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain? Apakah dia jump seperti ini, jump, melompat, atau flies, terbang, ya, atau swim, berenang, ya, berenang. Kemudian tempat tinggalnya di mana? Apakah di darat atau di air atau di udara? Ya, live, tempat tinggal ya, land itu di darat. Kalau air, di udara, air ya, air. Ya, water, air. Ya, misalnya it lives in water atau it lives in. Ya, mengerti? Bisa menggambarkan tentang hewan. Ya. Sekarang saya akan kasih tugasnya, saya bagi dua kelompok saja ya. Ya, yang ini satu kelompok, yang ini satu kelompok ya. Ya. Ya, silakan. Ini juga kasih begini saja di sini. Di sini saja. Satu. Coba perhatikan. Di sini ada ya, lembar kerja peserta didik ya. Ya. Nama, tulis nama di atas situ nanti ya. Nama, name.
Kemudian kelompok, di sini kelompok 1, yang ini kelompok 2 ya. Please describe the animal. Ya, the 5 animal ya. Ya seperti yang saya kasih tadi. Contohnya, namanya apa nama hewan itu, kemudian ukurannya. Ya semua. Ya silakan. Silakan diskusikan. Please discuss about the animal and describe the animal. Gambarkan ya hewan itu. Siapa yang mewakili kelompok 1? Kita. Ya, kelompok 1, please describe the code. Ya, baca saja di situ ya. Ya silakan berdiri. Stand up please dan kita. Please describe the code. It is a cow. It is a cow. Ya, keras-keras sedikit. It is a cow. Ya, It is hard for leg. ya, It has long hair. It is big. ya. It is big. It is live in the land. Ya, ya. It lives in the land. Okay, thank you Peter. The next, kelompok 2. Please describe the chicken. It is a chicken. It has many long. Ya, It has many long legs. It has 2 wings. It can fly. It has 2 wings. okay, thank you. Silakan kumpul tugasnya. Ya, mari. Oke, thank you ya. Sebelum kita mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang kita sudah pelajari. Bisa tahu? 1, 2, 3. Here and there, and horse, and where we can see animal. In here a giraffe, and where we can see animal. La 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 la. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, I ask one of the students in this class to pray before go home. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Amin. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Thank you. See you next time. Oke. Thank you, sir. Thank you.